sharing my screen. So you should be able to see chapter 11 Word file as well as an Excel, right? Share again. Okay. Chapter 11 Insurance Accounts. Insurance accounts, if you are interested in counting, max calculations, it will be interesting. And if you are weak in those subjects, it will look like a little complicated, but it's very easy. More or less like how we usually put things together in our personal accounting. The same thing the insurance also will follow. What are the things to be accounted to profit? What are the things which will be accounted as an income or a loss? And final calculation of profit and loss will come. So it is not much complicated, just a little bit of understanding is needed. I have some examples for you to understand some basic concepts. There are some concepts which is related to insurance accounting. Uh, any one of the concepts like they will be following for for accounting their profit, whatever it is, profit or loss. So why we need an accounting? So everybody needs an accounting. Without accounting, like we cannot have a view how the business is going on. So insurance company, again, it's a business. So they should know whether it's going in a right direction, we are getting some profit, or it is going in a different direction where we are expecting more losses. So with profit and losses, accounting, only they will understand, the business nature and the investors, they will know where which company is going good, which is profitable, so they will go and invest more money in the insurance company where the profit is high. So for everything, for accounting profit and loss, to check the market share, the number of customers, and to know the financial position, for everything accounting is needed. So accounting, usually they will do in a financial year basis, for most of the accounting in every business, whether we are paying a GST, whether we are doing, you know, our financial accounting in terms of salaries payout, in terms of uh, taxes that we are paying to the government. Everything is under in the financial concept. Financial concept is it will start from April of this year, may end in the March of the next year. So this is the financial year. It is not a calendar year. So most of the accounting are done in the financial year basis. And at the end of the financial year, it will show whether we are in a good position of profitability or we are in a loss. So basically in this chapter, we are going to see how we are going to do the accounting. There are premiums coming in, there are investment returns coming in, there are some, claims that we are paying out. So what are the things, uh, we are going to add as a income? What are the things we are going to add as a, reduce as a loss? And what are the things, how we are going to account the investment income? Everything we are going to see in this chapter. So this also facilitates comparison with the similar enterprises. For example, insurance company A versus insurance company B. Two insurance companies are there. So it will give a comparison. Which insurance company is doing better, which is giving more profitability, which is going for more losses, like that. So basically it is governed by Insurance Act, Companies Act, accounting standards, IRDA regulations, and SEBI guidelines. SEBI is Security Exchange Bureau of India. So they also, play a role in governing this one, because
SEBI usually takes care of the investment incomes, investment uh, business, like um, for example, like when you have um, uh, we are also doing some investments. For example, we have mutual funds, we have um, uh, things like share market, we have bonds, we have uh, SIP accounts, systemic investment plans. All this and all comes under investments. So the investments, there are some rules and regulation has to be uh, given so that it is not going too profitable or too loss, or nobody's cheating basically. So SEBI has given guidelines for the investment markets like share market, mutual fund market, everything, how to r- how to do a business, in a fair way. So same like that, insurance company, when they are getting some income, for example, if they are getting some 1 lakh rupees as an income, they won't keep that in the bank account, you know, dormant. They will invest that amount somewhere in the mutual funds or in the share market as per their own business guidelines or portfolio. So since they are also investing some amount, like an individual, the insurance company is also an investor. So they are also comes under the guidelines of SEBI. Any questions so far? I'll move to the key accounting concepts. So basically, four types of concepts are there for accounting. One is realization concept, periodicity concept, accrual concept, consistency concept. So any of these four different concepts, insurance company will follow their accounting books. Okay. So we'll go one by one and see what is these concepts are, and I'll also have some examples. So realization concept. Realization concept is the word itself has the meaning realization. So do not book profit until it is realized. அதாவது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துடுச்சுன்னு கிளியரா தெரியற வரைக்கும் அதை நம்ம ப்ராஃபிட்னு அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டோம். நம்மளுடைய புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ப்ராஃபிட் சொல்ல மாட்டோம். ஸோ புக் லாசஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் நோன். ஓகே. ஸோ ப்ராஃபிட் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். ஆனால் லாஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம பண்ணிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், loss. Um, you know, there is there's a person who is going to put a claim. He is admitted in hospital uh, for some kind of treatment. So he's expecting 5 lakh rupees as a um, treatment cost, and he has submitted the application to us. So we are not approved yet, but the application, the claims application has come to us stating that 5 lakhs will be incurred maybe in 10 days. He is going to get admitted in 10 days and he is going to get treated. ஸோ லாஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கிளைம் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு, லாஸ் வரப்போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. பட் இட் இஸ் நாட், அவங்க இன்னும் பில்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணல, இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கல, அதனால வி ஆர் வெயிட்டிங். பட் திங் வில் ஹேப்பன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஷுர். ஸோ லாசஸ், இந்த மாதிரி கிளைம்ஸ், when we see that claims is going to happen itself, we are going to reduce that amount from our accounting. அதாவது கிளைம்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுவோம். கிளைம்ஸ் பே பண்ணாதான் மைனஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. பட் ப்ராஃபிட்ஸ் வில் பி அக்கௌண்டட் வென் இட் இஸ் ரியலைஸ்னா ப்ராஃபிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ப்ராஃபிட்டே அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடியே ப்ராஃபிட் வரப்போகுது, எனக்கு நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து இவ்வளோ பேர் தான் கிளைம் வரும், எனக்கு ப்ராஃபிட் வரப்போகுதுன்னு அசியூம் பண்ணி வி கேன் நாட் டூ இட். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலைசேஷன் கான்செப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச். ஓகே, வெரி கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால there is no room for major errors.
We'll see the, can you see my Excel? We Yes, sir. can, yeah. So policy issued, realization concept, we'll see. Policy issued, we have given the policy for 10 lakh rupees. Okay. So not be recoverable. Not be recoverable means in this 10 lakh rupees, 9 lakh um, premiums they have paid. They have not paid the 1 lakh rupees premium yet. And we are thinking that 1 lakh premium is may not come, may not become. So the expected claim losses 2 lakh 50,000 rupees. We are also expecting a claims or 2 lakh 50,000 rupees claims for a person. So this is this 1 lakh premium is not paid yet. But அவங்க pay பண்ணுவாங்க. It's not paid yet. 9 lakh தான் இது வரைக்கும் pay பண்ணியிருக்காங்க. Out of 10 lakh policy we have issued. அதில் 9 lakh தான் வந்து pay ஆயிருக்கு. 1 lakh இன்னும் pay ஆகல. So this is equal to the profit until realized. இன்னும் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த 1 lakh rupees நம்மளுக்கு வரல. ஆனா வரப்போகுது. பாலிசி எடுத்துட்டாங்க. But we are not going to account it. Expected claim losses. So we are expecting 2 lakh 50,000 rupees claim we are expecting. So எப்படி book of accountingல பார்ப்பீங்கன்னா we will add the losses, we'll add this one also. Like we'll add the losses, we'll add the not recoverable also in this one. So 1 lakh plus 2 lakh 50,000. Premium varla, that will also be not account. 2 lakh 50,000, the claims which we need to pay in future, we are not paid yet. That is also will account. So 3 lakh 50,000, we will minus it immediately from the profit. So it will be reduced from the profit. 10 lakh 3 lakh 50,000 will minus and we'll keep 6 lakhs 30,000 as the profit. So this is clear. Realization concept. Okay. So we'll go for periodicity concept. Periodicity, in the name again we have the uh, the accounting. Periodicity concept is account all transaction until 12 months period. So we have financial year concept. So financial year starts from April to next March end. So this periodicity concept is gives a time frame. In the time frame in the period குள்ள என்னென்ன expenses நடக்குது, என்னென்ன profit நடக்குது, அதை மட்டும் தான் நம்ம account பண்ண போறோம். That is called periodicity concept. Okay. So I will give an example. You'll understand it better. So Jan 1st, 2026 we have received, we are issuing a policy, 12 lakh premium policy. 12 lakh premium policy. That is every month the person is going to pay 1 lakh rupees premium. Or it may be a annual premium also. One time annual premium also they are paying. 12 lakh rupees premium pay பண்றாங்க. When they are paying Jan 1, 2026. So if you go with the periodicity concept, the financial year ends by March. So January, February, March, only 3 months, in that financial year we have. But the policy is taken from Jan 1, 2026 till December 31, 2026. So the entire 12 months they have paid premium of 12 months or 12 lakhs. But when we are accounting for the current year, this financial year 2026 to March 2026, I mean 2025 to 2026 period, 2026 to 2025 to 2026 in the period financial year நம்ம account பண்ணும்போது we'll have Jan, Feb and March. Okay, only 3 months will be there. So this 3 months premium belongs, only this 3 months premium belongs to this current year. அவங்க 12 lakhs pay பண்ணியிருந்தாலும் only 3 lakhs, அதாவது Jan, February, March அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரீமியம் மட்டும்தான் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண முடியும். For example, so monthly premium earned is March to Jan. So April to December is unearned premium. We'll keep it as an unearned premium. Premium is going to come, but
Even if you receive the premium, we cannot cover that in this account because the risk is there for the next year also. So the remaining 9 lakh rupees is shifted to the next accounting period. Next accounting period na April 2026 ல இருந்து March 2027 அந்த financial year move பண்ணிடுவாங்க. Only 3 lakh rupees will be accounted for this financial year from Jan to March. This is called periodicity concept. We are restricting to financial year period. Any questions so far? Okay. So accrual concept. So accrual concept is accrual expenses incurred in the year, even if paid next year. Accounting income earned in this year, even if it is received next year. Accrual is whenever we are getting things, we are accounting it. So this is called accrual concept. Account expenses incurred. அதாவது expenses செலவுகள் incurred in this year, even if it is paid in the next financial year, we'll keep it as in the book of account deducted. நம்ம இந்த வருஷத்தோட financial yearல இருந்து deduct பண்ணிடுவோம். Accounting income earned in the year, even if it is received in the next year. So income earned வந்து இந்த இயர்ல என்ன வந்திருக்கோ அதை வந்து இந்த இயர்ல நம்ம வச்சிருவோம். So both expenses are incurred as per the accrual concept. We are accounting in the same year. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கிளைம் 28th March 2026ல வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கிளைம் வருது. இட் இஸ் ஃபார் 5 lakh rupees. ஓகே, அண்ட் insurance company is paying the claim after verification everything. They are paying the claim by 15th April 2026. So March 28 அப்படின்றது financial year 2025 to 2026 financial yearல வந்துரும். So April 15 2026 moves to the next financial year. ஒரு claim வந்து இந்த previous financial yearல வருது, ஆனா claim pay பண்றது next financial yearல pay பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி வர அக்கௌண்டிங்கை எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்றது? நம்ம இப்போ இந்த இயர்ல அக்கௌண்ட் பண்றதா இல்லை நெக்ஸ்ட் இயர்ல அக்கௌண்ட் பண்றதா? இதுதான் கொஸ்டின். இதுதான் அக்யூரல் கான்செப்ட்ல இருக்கிற கொஸ்டின். So this expenses, even if it is paid on the next financial year, but the claim, they have got the claim in March 28th itself. So that means the payment timing does not matter. நீங்க எப்போ என்ன பே பண்றீங்கன்றது does not matter. Only the claim, when they are claiming, that is the matter. So 5 lakh rupees will be accounted in, will be deducted as an expenses in the financial year 2025 to 2026 itself. This is called accrual concept. Next we have consistency concept. Consistency is, it's basically, it's not a kind of a complicated concept. It's a basic rule. If you are starting, if you have one type of accounting this year, every year follow the same type of accounting. Do not change it. நீங்க change பண்ணீங்கன்னா we cannot compare. So if you have different concept in 2025, if you have different concept in 2026, we can compare the profit. இது கரெக்டான ப்ராஃபிட் இருக்காது. So when an insurance company is following a concept, follow the same kind of concept every year. This is called consistency concept. So for example, in the depreciation cost, we'll take this as a depreciation cost. We have an office equipment, 10 lakh rupees office equipment இருக்கு. And the life of that equipment, for example, that computers, we have 10 lakh rupees, we have computers. The life of that computer is 5 years. So depreciation is 10 lakh divided by 5 years. Every year 2 lakh rupees we need to reduce it. So first year the cost is, I mean the value of the asset is 10 lakh rupees. The second year value of the asset is 8 lakh rupees. The third year it is 6 lakh rupees. Like that, every year the cost of that equipment will get depreciated, will get reduced because it is getting older. After 5 years, the depreciation will be 0 and cost will be 0. So every year you are following the same
pattern. It is 2 lakh per year. We are not changing it. You cannot put, the second year 4 lakh rupees depreciation. In the third year, you cannot put 2 lakh rupees as a depreciation. If you are changing that every time, it will complicate the accounting process, and it will not give a clear view whether you are going in profit or loss. So you need to follow the, you need to be very consistent. This is called consistency concept. Any questions so far? Okay. So we have seen the concepts, accounting concepts. Now we are going to see about the premiums. After that, we'll see about income, investment income. After that, claims. Okay. So premiums, how the premiums are going to be accounted, how we are going to calculate net earned premium, how we are going to, there are net premium, net earned premium, gross premium, direct premium. There are multiple premiums. So we are going to see one by one, like what is the, how the premiums are accounted and how to calculate the earned premium. So earned premium is the income. This is a very important question. Which is the income for the insurance companies? Earned premium. There are multiple premiums. There are different premiums. So earned premium is the income for the recognized income for the insurance company. So premium for risk run during this year. This is called earned premium. So reserve for unexpired risk. Unexpired risk is a concept. Unexpired risk. An RUR. Okay. Unexpired risk means expired risk, unexpired risk. For example, we have seen one example before. Okay. So this example in the periodicity concept. Okay. A premium is paid for 12 months. 12 lakh rupees premium is paid for 12 months. Okay. From March to December. In this, first 3 months, when I am doing an accounting in April, the first 3 months is already expired. That is called expired risk. The next 9 months, which is going to come after that, this is called unexpired risk. So unexpired risk premium நம்ம வாங்கி இருந்தாலும், the risk is still going to happen. இந்த 9 months pending இருக்கு. So this is unexpired risk. இன்னும் அந்த risk cover பண்ணல. So those are all called unexpired risk. So this, any reserves, this 9 lakh rupees, now in the month account பண்ணாம, we are keeping it for the next year. That is called reserve for unexpired risk. So எப்போ நம்ம premium வாங்கினாலும், we are going to divide that and keep it as reserved risk, reserves for, we have expired risk and reserves for unexpired risk. So premiums for this is not yet run. ஏன்னா நான் ஏப்ரல் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் அந்த ரிஸ்க் கண்டினியூ ஆயினு. So I cannot, this risk is not yet run. So how earned premium is calculated? So net earned premium is equal to net premium for current year. இந்த வருஷம் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல என்னென்ன பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஆர்யூஆர். ஆர்யூஆர் இஸ் ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க். ஐ மைனஸிங் இட். ஏன்னா அது ரிஸ்க் இன்னும் நான் கவர் பண்ணல, ஃபியூச்சர்ல தான் வரப்போகுது. பிளஸ் ஆர்யூஆர் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர். ப்ரீவியஸ் இயர்ல சில ரிஸ்க் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் கவர் பண்ணாமல் வச்சிருந்திருப்பேன். அது நெக்ஸ்ட் இயர் புஷ் பண்ணியிருப்பேன். அதை இந்த வாட்டி சேர்த்துக்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பயர் நவ். So this is called net earned premium. We'll see as an example. Okay. So we have unexpired risk. So net premium is equal to gross direct premium plus reinsurance accepted plus reinsurance ceded. Okay. So earned premium calculation, we have different steps. First step is calculating the net premium calculation. Second step is calculating the RUR. Third step is earned premium calculation. So first we will see net premium for the current year.
how to calculate the net premium for the current year. So net premium for the current year is equal to, net premium is equal to gross direct premium plus reinsurance premium accepted minus reinsurance premium ceded. So we have direct premiums. என்னுடைய கம்பெனிக்கு டைரக்டா வந்து பிரீமியம் வரது இருக்கு. And there are some reinsurance premium accepted. So reinsurance கம்பெனிங்க சில பிரீமியம் வந்து கொடுக்கணும். reinsurance premium கம்பெனில இருந்து சில இன்சூரன்ஸ் சில பிரீமியம்ஸ் வந்து நான் வாங்கணும். So there are some reinsurance I am accepting, there are some reinsurance I am getting ceded. So ரெண்டுமே இருக்கு. So acceptedல we are going to add it, cededல வந்து we are going to minus it. So this calculation they will ask in the exam. So gross direct premium is 1 crore. Reinsurance accepted is 20 lakhs. Reinsurance ceded is 10 lakhs. Like that they will give an example and they will ask you net premium. Net premium na enna, gross minus gross plus accepted minus ceded. Simple. Gross premium plus reinsurance accepted minus reinsurance ceded. So 1 crore plus 20 lakhs minus 10 lakhs. So 1 lakh 1 crore 10 lakh is the total net premium. So in the calculations, in the example கொடுத்து they will ask you to calculate net premium. எதை plus பண்ணணும் எதை minus பண்ணணும் தெரியலனா you will go wrong. So gross premium plus whatever you are accepting. Accepting is plus. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. Accepting is plus. Ceded is minus. Okay. Then we are going to calculate the RUR. So RUR usually it is 50% of net premium. This is a standard calculation. எல்லா பாலிசிக்குமே RUR is 50% of net premium. Marine மட்டும் 100% of RUR. RUR is futureல என்ன ரிஸ்க் வருமோ அதுக்கு நம்ம இப்போ எடுத்து வைக்கிறோம். That is called RUR. Reserve for unexpired risk. So marine insurance is very volatile, very risky. So everything they will, whatever premium they are receiving now, they will keep it as a RUR for the future year. ஒரு வருஷம் வச்சிருந்துட்டு அடுத்த வருஷம் எந்த கிளைமும் வரலனா தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is for marine insurance. That is different. For all other insurance, 50% they will keep it. For example, I am receiving, so இங்க பாத்தீங்கன்னா net premium பாத்தீங்கன்னா 1 crore 10 lakh rupees is the net premium. So as per the standard calculation, it is 50%. So 50% of 1 crore 10 lakh is 55 lakhs. So 55 lakhs is the reserve for unexpired risk. So 55 lakhs, I need to keep it for the future risk. Even if I receive net premium as 1.1 crore, I need to keep 55 lakhs from that 1.14 crore as a reserve. I cannot spend it. I need to keep it separately for the future claims. Then the third step is earned premium calculation. Finally, actually another premium irukku. That is called earned premium. So net premium minus current year RUR plus previous year RUR. So previous yearலயும் சில reserves நம்ம எடுத்து வச்சிருப்போம். அதை இந்த வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So next yearக்கு இந்த வருஷம் கொஞ்சம் எடுத்து வைப்போம். அதை நம்ம இந்த வருஷம் மைனஸ் பண்ணணும். Simple. So net current premium is 1.1 crore. Okay. Current year RUR we have seen 50%, 55 crore. Previous year RURல வந்து ஒரு 45 lakhs எடுத்து வச்சிருக்கோம்னு assume பண்ணிப்போம். We'll assume it. Okay. So that is called previous year RUR. So current net premium minus current year RUR plus previous year RUR. So that is equal to 1 crore rupees. So finally என்கிட்ட earned premium எவ்வளவு இருக்குன்னா 1 crore rupees. This is how you calculate earned premium. So first we need to calculate net premium. Next we need to calculate RUR. Then we need to add the previous year RUR to this one. Any questions?
Okay. So investment income. So what is investment income? So this premium, whatever premium we are getting, the company will not keep that cash without investing anywhere. They will invest somewhere because by investing they can get extra amount of profit. So they will be investing in government bonds, fixed deposit, corporate bonds, equity shares, mutual fund, real estate. All this, wherever the insurance company is investing, these investments are governed by SEBI, Security Exchange Bureau of India. Okay. So the earned income from this investment is called investment income. For example, I have 100 crore premium. I have received 100 crore premium this year. Okay. And claims claims during the first year I am pay first 6 months I am paying 30 crores premium I have paid out. So remaining I have 70 crores. The 70 crores I should not keep it by without investing anywhere. We need to invest. So this 70 crores are invested temporarily in any of these areas. Even if I keep 8% as an income, investment income, I'll get 5.6 crores annually. So this is an additional revenue for the insurance company. So if I keep 70 crores as it is, then I will lose 5.6 crores. So if I invest that 70 crores somewhere, even with the minimal return of 8%, I'll get 5.6 crores as a return. So this I will use as a profit. Okay. So this is called investment income. So finally we see about claims. So claims, we have incurred claims. So that are claims paid plus reserves for outstanding claims. Okay. So first year, we'll see like insurance company. I'm starting an insurance company now. Okay. Today, 2026. So how I am going to account it? So this is year one for me. The first year, I will minus all the claims paid, and also I will minus all the reserves for the outstanding claims. Future எனக்கு இந்த claimsலாம் வரும்ட்டு application வந்துருச்சு. Claims I have received the application, but I have not paid it out. I have not paid the claims. So these are all called reserves for outstanding claims. So this is called first year. So 2026. So 2026, I am going to incur claims. How I am going to calculate incurred claims? Claims paid plus reserves of outstanding claims. So second year போகும்போது 2 காம்பனன்ட் வராது, 3 காம்பனன்ட் வரும். So what are the component? Second yearல நடக்கிற claims, second yearல outstanding reserves outstanding எடுத்து வச்சிருக்கிற amount minus previous yearல the first yearல நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருந்த இந்த reserves next yearல add பண்ணிக்கலாம். So these are all called claims. This is how I am going to account it. For example, first year I have 80 lakhs claims. So outstanding claims வந்து 20 lakhs. So total வந்து 1 crore claims. So என்னோட profitல இருந்து இந்த 1 crore claims வந்து நான் minus பண்ணிடுவேன். Okay. So second yearல பாத்தீங்கன்னா I am getting 1.5 crores claims. So outstanding reserves எவ்வளவு எடுத்து வைக்க போறேன்னா 40 lakhs. So 1.5 plus 40 is 1.9. So I am going to keep 1.9 crores as a claims. ஆனா இதுல இன்னொரு காம்பனன்ட் இருக்கு. என்னன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்து நான் 20 lakhs rupees எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்து வச்சது இப்போ எனக்கு இந்த கிளைம்ஸ் 1.9 லேக் 1.9 crores கிளைம்ஸ் நான் பண்ணும்போது அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த யூஸ் பண்ண அமௌண்ட்டை நான் மைனஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ எவ்ரி இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் எடுத்து வச்ச அமௌண்ட்டை இந்த இயர் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ 1.5 crores plus 40 lakhs minus 12 lakhs. So that is 1.7 crores.
So this is how I am going to account the claims. Okay. Any questions? Okay, great. So type A. Type A claims are occurred, reported and settled. Everything is done on the same current yearly, same financial yearly வந்து claim வந்துடுச்சு, pay பண்ணிட்டேன், settlement பண்ணிட்டேன். Type B is occurred, reported but not settled. Futureல தான் settle பண்றேன். That also we have seen in the example. In the periodic conceptல we have seen this example. Okay. Sorry, not periodic concept. Accrual conceptல வந்து we have seen this. Hospitalization claim வந்து 28th March வருது. ஆனா நான் settle பண்ணல. Next year தான் settle பண்றேன். 15th April 2026. So this is type B. Type C is IBNR. Incurred but not reported. Incurredனா ஒரு claim வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு we are assuming but it is not reported. So there are a lot of claims. Policy எடுத்துருவாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா கூட அவங்க பாலிசி எடுத்தது கூட யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ தேர் won't be any claim at all. ஸோ அந்த மாதிரி கிளைம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு ஐபிஎன்ஆர் கிளைம்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி அந்த மாதிரி கிளைம்ஸ் எப்போ வேணாலும் நம்மளுக்கு கிளைம் வரலாம். அதுக்காக ஒரு அமௌண்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிடணுன்றது தான் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ ஐபிஎன்ஆர் வி நீட் டு கீப் இட். ஸோ டைப் ஏ, டைப் பி அண்ட் டைப் சி வி ஹவ் seen. So finally, net incurred claims. And what is net incurred claims? Claims incurred, direct incurred claims. Okay, RI accepted. RI is reinsurance accepted, then reinsurance ceded. நம்ம பிரீமியம்ல என்ன பார்த்தோமோ அதே தான். ஸோ incurred claims plus accepted reinsurance and minus ceded reinsurance. அதுதான் ஃபைனலாக இருக்கிற net incurred claims. So we have seen how to calculate profit, how to calculate investment income, how to calculate claims. ஃபைனலாக ப்ராஃபிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? ப்ராஃபிட் சிம்பிள். நம்ம நெட் இன்கர்டு net premium minus net incurred claims. Okay, plus anything from the investment. So எவ்வளோ premium, net premium வந்து நம்ம எவ்வளோன்ட்டு calculate பண்ணோம், plus investment income minus claims and commissions. இந்த commissionsயும் operating expenses, claims இதெல்லாத்தையும் நம்ம minus பண்ணிட்டோம்னா we'll get the final profit. So earned income calculate பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். கிளைம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, கமிஷன்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம், ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன். இதில் ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் we have not seen yet, that is called commission. So commissions are which is paid to the brokers. So commissions are expenses to us. So any expenses we are going to minus it. So there are commissions which we will also receive. For example, I am referring one insurance policy to my reinsurance company. So a reinsurance company is going to pay commission to me. That commission is a income for me. புரியுதுங்களா? நான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கேன். என்னுடைய புரோக்கர்ஸ் சில பேர் வந்து எனக்கு பாலிசிஸ் ரெஃபர் பண்றாங்க. அந்த புரோக்கர்ஸ்க்கு வந்து நான் கமிஷன் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் என்னுடைய செலவு, என்னுடைய எக்ஸ்பென்சஸ். ஐ நீட் டு மைனஸ் இட். நான் ஒரு பெரிய பாலிசியை என்னுடைய ரீஇன்சூரன்ஸ்க்கு வந்து நான் ரெஃபர் பண்றேன். இப்போ நான் தான் புரோக்கர். நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு பாலிசியை வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு ரெஃபர் பண்றேன். ஐ எம் அ புரோக்கர் நவ். ஸோ தட் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு பே மீ சம் கமிஷன். அந்த கமிஷன் எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட், இட்ஸ் அ இன்கம். ஸோ ஐ நீட் டு ஆட் இட். வாட் எவர் கமிஷன் ஐ எம் ரிசீவிங், ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் இட். Whatever commission I am paying it to my brokers, I am going to minus it. So net commission is commission on direct business plus commission of reinsurance accepted plus commission on minus commission on reinsurance ceded. So எல்லாத்துலயுமே சரி, ப்ராஃபிட்லயும் direct premium
plus reinsurance accepted minus ceded. Claims liyo incurred direct claims minus reinsurance, plus reinsurance accepted minus reinsurance ceded. Commission liyo direct commissions plus reinsurance accepted commission minus reinsurance ceded commission. ஸோ இது வந்து இந்த ஃபார்முலா சேஞ்சே ஆகாது. அக்செப்டட் எல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணணும், சீடட் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும். இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, பிகாஸ் தட் இஸ் அ எக்ஸாம் கொஷின். ஸோ ஃபுல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நெட் ப்ரீமியம் ஏர்ன்ட் பிளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம், இதெல்லாம் அடிஷன், இட்ஸ் அன் இன்கம். எதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ்னா நெட் இன்கர்ட் கிளைம்ஸ், நெட் கமிஷன் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ A minus B is the profit. So we are done with insurance accounting. Any questions?